So we continue the discussion which we had started. The main focus of the entire subject is representing the physical systems by their mathematical formulations, mathematical models, etc. And the physical systems, as stated, are consisting of elements which offer direct relationship from one variable to other variable or differential relationship. When I say direct relationship, it is presumed that direct relationship can't be there, that is amplifier can't be there, attenuator can't be there. This itself is a low pass filter because of inertia. However, for designing the things, we consider them to be ideal one. Means when we construct a block and represent it in its block schematic equation form, we consider that those elements work properly. Means when we show this, output is equal to A times N. We show it, right? Listen very carefully, there is no need for crosstalk. The reason, the situations which limit this, most of the times don't come under our scope because the system is not so fast. With this, then we have a system where there is, listen very carefully, this is the crux I am trying to repeat, where there is dependency between different variables in direct form or differential form. This being the first subject in control systems, we deal the things assuming that everything is linear. Even non-linear control system is a different aspect. Further, there is some non-linearity because of component limitations is different case. But while dealing with it, while modeling it, we deal with the entire subject is dealing with linear things. And feedback is a major part of control system because unless we observe what is the output, there is no question of controlling. So feedback means it is in circuit theory, the concept of feedback was not much there, but now there is a concept of feedback. So what we want that your inhibition of mathematical formulation should go. I am trying my level best. Number one is that if e raised to st is the input, then for that input, both or all resistor, capacitor as well as inductor, whatever circuitry you may construct, it is possible for us to represent output in terms of input directly. So for e raised to st being peculiar function, its differential and integral are scaling. Its differential and integral scaling. So when resistor is there, S is not means for a resistive circuit, output is sometimes input. That sum is a constant and independent of it is a pure constant. Whereas for capacitor and inductor, for capacitor and inductor means, I'm silly, this is one, this is the other. What is the difference? Here, for
listen very carefully. For any input, VO is R2 upon R1 plus R2 times Vin. It is for any input. Whereas for this, output is convolution of, output is here for any input VOT is equal to R2 upon R1 plus R2 into V in T. Whereas for this, if I use this 1 and 1, VOT is equal to integration 0 to infinity e raised to minus t. Now there is no need for writing ut because I am using from 0. E raised to minus t, sorry, e raised to minus u v of t minus u d. So you can't express. I am trying my level best to म्हणजे हे इतकं गहन आहे की इतकं तो घेऊन गेलाय ना, इतकं गहन आहे की मी इतक्या प्रकारे सोपं करून काहीतरी तुम्हाला अर्थ बोलू असा प्रयत्न करतोय. लेटर आय डोंट नो what extent I am successful or you are interested to understand. So here output is a very complex function of input. Output is not something times input. It is very complex times input because of this inertia. Then what we are trying, if this is everything has happened because of the differential equation, because here it is a device providing linear relationship between derivative of voltage and current. Then after that now there is one more method. That what is that one more method? You can this I am trying to make it as simple as possible. For capacitor, what is IT? What is IT? No, O is not there, just D, or I can say ICT is equal to C dVCT by dt. Right. Now, हे म्हणजे कदाचित मी असं सांगतोय, असं कोणाला ते स्टँडर्ड द्यायला कळलं तर किती सोपं. म्हणजे तुम्ही रेमेडियल कोचिंगला शिकवता का असं विचारते. तर आता हे साधारणतः हे डेरिव्हेटिव्ह आहे. डेरिव्हेटिव्ह आलं की मल्टी डायरेक्ट येत नाही, म्हणून लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ते करणार नाही एवढ्या इतक्या इझिली. मी प्रयत्न करतो देखील, पण एक इल्युजन म्हणजे कसं आहे, समटाइम्स इल्युजन इज बेटर. म्हणजे काय बाबा इल्युजन ही असं काही ते डिफॉल्ट वगैरे होणार नाही. and disillusionment may be disastrous. So now listen very carefully. Here ICT and VCT, there is no relationship now. Relationship between ICT and its differential. आता illusionment कशी करायची की illusionment means the person who is illusion. Suppose if at your childhood you want that I want the moon on the earth, then what parents do? They have a pot, in that they take water and there is image of the moon on the earth. They say yes, then the child says yes, moon is there, even though it's not there. Right? So what you are doing? Look here. Oh, you. So you must be doing something meaningful anyway. So I want this expression for
For resistor, what is the scenario? For resistor, IRT is equal to 1 upon R VRT. Is it right? IRT is 1 upon R VRT. Now we want to, so it is very simple and it is somewhat difficult, right? So there are two ways. Either you should strive hard by attending all regular lectures, then thinking after the lecture, dreaming something and trying to understand everything. But if that is not possible, does it mean that student can't study? No. So there should be always a simpler way, and I want that to come from you. So this is something which is simple. This is something which is complex. आता कॉम्प्लेक्स हे सहज करण्याकरता काय केलं पाहिजे? सिंपल केलं पाहिजे. असो नसो. मी आता रोज सांगायला लागलो की फार अवघड आहे. आता येते ते पळून जाते. मग आता हाऊ यू विल मेक इट सिंपल? यू कॅन मेक इट सिंपल बाय रिग्रसली वर्किंग ऑन इट. म्हणजे at initial stage, at childhood, you may find, there may be reverse also. At childhood, you may find many things simple, and as you grow, you start feeling them difficult. But if that is an exception is forgotten, normally at initial stage, you may find something very difficult. Means when you come to engineering college, that time you might find, oh, the passing would be very, very much difficult here. But as you proceed, you find it's very simple. So like that, this is bound to be difficult because you don't pay attention in thinking. But if you pay attention, you might find this is simple, and this you find difficult because you don't pay attention, you don't work on it. But if you really work on it, then you may find this also very simple. But that is by real working. That much patience we don't have. So I want you to construct an illusionment, so that this complex should look simple. What will you do? You got the question? This is a simple expression. This is not so simple expression. So either you strive hard, solve problems like he's solving, and then come to a conclusion that yes, I now, even though prima facie for a novice this looks complex, I have worked on it so rigorously that I understand everything. For me it's now simple. That is one way. But ते मग काय करायला लागेल, तो वेळ म्हटलं तर विचार करून सांगायला लागेल आणि वेळ काढायला लागेल, पण तेवढा वेळ नाही आपल्याकडे. So tell me an alternative instant way by which, just by some kind of jugglery, you do this. Other than it. म्हणजे हे इक्वेशन, हे एक्सप्रेशन जे आहे कळायला अवघड आहे, हे एक्सप्रेशन कळायला सोपं आहे. मग हे एक्सप्रेशन ह्याच्यासाठी करायचं. एक दुसरं आणखी नाही, आता आर एल आणि सी बस ते तीन झाले की विषय संपतो. याला कसं आहे, इंडक्टरला कसं आहे, VL T is equal to L DILT by dt. मग आता रेजिस्टरला कसं आहे, रेजिस्टर या फॉर्म मध्ये जातात, सोपं येतं. रेजिस्टरला कसं आहे, VRT is equal to R into IRT. बरोबर आहे. ही दोन इक्वेशन आहेत रेजिस्टरची, वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिलेली आहेत. दिस इज कॅपॅसिटर, दिस इज इंडक्टर. ही अवघड आहे. तर म्हणजे मॉडेल
काय करायचं आपण जास्त अभ्यास करायचा नाही. अक्षयने जे पेपर सोडलेत मॉडेल आन्सर ते वाचायचे आणि ते आपण उत्तर लिहायची, आपला पैकी पास होते. तर जास्त विचार करायचा नाही. हे मॉडेल आहे की नाही, दिस मॉडेल. सो ट्राय टू कन्वर्ट दिस टू दिस अँड दिस टू दिस. हाऊ विल डू? काय करणार? काय हे जणू तुम्ही म्हणजे कॅल्क्युलस मध्ये एक्सपर्ट असल्यासारखं इंटिग्रल म्हणजे शब्द माझा वेळ का म्हणजे कसा आहे ते बोललं तुम्ही 5 मिनिटं पाहिजे म्हणजे इंटिग्रल शब्द उच्चारला की 5 मिनिटं वेळ घालला तेवढंच टाइमपास झाला म्हणून उच्चारता. सो इंटिग्रेशन विथ अगदीच गळ्याशी पण इंटिग्रेशन करायचं नाही म्हणजे जायचं सगळ्यात सोप्या पद्धतीने जायचं. आता पीएनपी ट्रान्सफर लवकर कळत नाही, मॉस्फेट कळत नाही, एनपीएन ट्रान्सफर कळतो, डेरिव्हेटिव्ह कळतं. काय करावं लागेल? एकदम सोपं आहे. आणि तुम्हाला हेही सांगितलंय सोपं आहे म्हणजे काय, फार जुजबी म्हणजे तुम्हाला कुठं शाळेत पाठवलं बाबा काहीतरी एक्सप्लेन म्हणून सांगा, तर शाळेत तुम्ही आता अक्षरला तुम्ही मी सांगतो तसं तर सांगायला लागला तर ती मुळे पळून जायची. साधारणतः एक फार खोलात जाणार नाही असं हे करायचं. काय करणार? No, no. Then again you say that e is g omega t, cos omega t, or no, not that. आणि डोंट हे करायचंय फक्त म्हणजे सोपं करायचं नाहीये, सोपं वाटलं पाहिजे. फक्त एक असं की फसवणूकच आहे, इट्स इल्युजन मॅन, एक भ्रम. आणि का तर तो भ्रम निर्माण करायचा आहे. हे अवघड आहे, हे ह्याच्यासारखं वाटलं पाहिजे. मग कसं? हा आता मग ते म्हणजे आता नाही व्हॉट इज सेड अवघड पूर्ण काढून टाकलं ना मग ते कसं आहे फसवून. भ्रम म्हणजे कसा पूर्ण हे करता कामा नये. म्हणजे भ्रम म्हणजे खोटं नव्हे, खरं सांगायचं, खोटं बोलायचं नाही, खरं सांगायचं नाही, अशा स्थितीत नेलं पाहिजे. एकदम सोपं आहे ना. हे ह्याच्यासारखं करा. ह्यात काय आहे? पॅरामीटर्स कुठले? व्होल्टेज आणि करंट आहेत ना. म्हणजे हे पाहिजे, हे इकडे आहे का? आहे, बरोबर आहे. इकडे काय आहे? बरोबर. आता व्हिजिट अपॉन XC इज XC हे कशा बाबतीत आहे? व्हॉट यू सेड दॅट इट इज फॉर ओनली sinusoidal input. The concept of capacitive impedance is for sinusoidal input, not general term. आता इथे हे आहे, ते चालतंय. इथं
जे टिक केलं ते चालतंय. त्यातला आता हा पण आपण चालू शकतो. आणि चालत नाही. काय चालत नाही? उलट चालत नाही. मग जे आता म्हणजे भ्रम कसा निर्माण करायचा इथपर्यंत आपण आलोय. सोप्या करता जे लागतंय ते ठेवलंय आपण. आणि जे चालणार नाही, ज्याच्यामुळे अवघड झालंय, मी आता समजा फॉर एक्झाम्पल हे सेमिस्टर कुठल्यामुळे अवघड झालंय, कंट्रोल सिस्टीम सगळं ऑप्शन टाकून देऊ पुढच्या वर्षी. मीन्स व्हॉट, ज्याच्यामुळे अवघड झालंय ते सोपं केलं पाहिजे. मग त्याला काय करणार, बाकी सगळे विषय असं आपण बोलतो की तुम्ही सगळे बाकी विषय अगदी अभ्यास करून सोडवता, पण कंट्रोल सिस्टीम काय कळत नाही बाबा आता किती. मग त्याला आपण मॉडेल आन्सर घेऊ आणि सोडून तर सोपं करू. अवॉइड नाही करायचं, सोपं करायचं. तर कसं सोपं करणार? आता यायला पाहिजे ना, आता यायला पाहिजे. एवढं काय तुम्ही तो हे काय सोपं करायला तुम्ही? हॅलो, सोपं करायला काय असं सोपं करणार? भ्रम करून करायचंय, नाही तर तुला तुम्ही त्या तेवढं भ्रम डी मुळे अडचण झाली आहे. माझ्यामध्ये एका व्हिडिओ पण होता युट्यूबच्या, सांगितलं पण असं आता विसरलो मी, एक्झॅक्ट आठवत नाही. हा काय डोंट कसं आहे आता विचार करायला, म्हणजे आता तसं बरं आपण काय विचार करू शकतो, तेवढा केला असतं खूप पुढे गेलो असतो. हे नकोय आपल्याला. आता फक्त ज्याच्यामुळे अडचण आली आहे ते काढून टाकायचे. कसं? ते अप्रॉक्सिमेशन ते नाही करायचं. नाही इनपुट नाही. हे कसं, हे काही चालते ना, हे बदलायचं नाही. VRT VCT ICT IRT C1/R, फक्त d/dt. तर d/dt फॉर्म मध्ये असल्यामुळे अडचण येते. त्याला काय म्हणायचं आपण, सांगितलं मी माहिती, म्हणजे मी सांगितलं ना. बाकी बघितलं नसेल. डी म्हणजे डी इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, डी इज ए डिफरन्शियल ऑपरेटर. तो डी आणि तो आता इट इज मल्टिप्लायर ऑल्सो. फक्त कसं आहे, इट इज लाईक टेबल सांगितलं अमोनियम NH4. व्हॉट इज NH4 ला एक्झिस्टन्स आहे का? NH4 doesn't have independent existence, but copper sulfate like that ammonium sulfate. So NH4 ला नसला तरी, आता समजा तुम्ही आता एका लहान शाळेत गेला जिथं काहीच माहित नाही, तिथं काय सांगायचं, जसं कॉपर तसं NH4 अमोनियम. नुसता NH4 लिहायचं, नुसता NH4 लिहायचा नसतो. नुसता NH4 लिहायचा नसतो, त्याला अर्थ असत नाही. इट हॅज टू बी कपल्ड विथ सल्फेट, क्लोराइड एक्सेट्रा. लाईक दॅट नुसता डी लिहायचा नसतो. डी इज ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन सम व्हेरिएबल. पण ते गृहीत धरलं तर एकदम सोपं झालं. मग व्हॉट इज ICT? ICT is equal to CD VC.
इकडे VLT is equal to L किंवा सॉरी लिहिताना फक्त लिहिता एक राईट इट्स ओके. Is it right? Then simple thing, what is V by I per capacitor? V by I per capacitor 1 upon CD. What is V by I for inductor? बरोबर आहे? Is it right? So 1 upon CD. आणि मग हे असं सगळं करून तुम्ही कम्प्लिटली एक्सप्रेशन लिहू शकता. आणि मग e raised to st इनपुट असेल तर d च्या ठिकाणी s टाकला. d इज अ डिफरन्शियल ऑपरेटर आणि s इज अ मल्टिप्लायर. आणि जर e raised to st इनपुट असेल तर d by dt of e raised to st is what? s e raised to st, that is d by dt is s into that, right? So s is that a scalar value. Here d is an operator. Otherwise you can have input system, output, input Laplace transform. You can take the expression with replacing d by s is Laplace transform system and output. Output Laplace domain output is equal to Laplace domain input into Laplace domain transfer function, and then you can take inverse. तर असं केलं तर आपण कुठल्याही सिस्टीमचा हे करू शकतो. एकदम सोपं आहे, याला अवघड येत नाही. इथं इम्पिडन्स याचा आणि आता एक काय सांगतो. आता डी हे लक्षात आलं तुमच्या, पुन्हा ते डी नको, डी च्या ठिकाणी एस टाकायचं, एवढं लक्षात ठेवा. आता सो इम्पिडन्स ऑफ इंडक्ट काही आता त्या दोन आहेत, काही एल एस लिहितात, काही एस एल लिहितात. काय आता आयदर वे काही पुस्तकावर डिपेंड आहे. आणि फॉर इम्पिडन्स ऑफ कॅपॅसिटर 1 upon CS, impedance of inductor LS, impedance of resistor R. Whenever you get a amplifier block, its gain is A, and whenever you get a adder block, this equal to this plus this. So with this you can construct any number of systems. Input, output, input, output, feedback, without feedback. So let us say, and then system 1, system 2, its transfer function is HS, its transfer function is GS. Then you can add, means once you get S domain transfer function, S domain transfer function represents the gain of the system if input is e raised to st, or if you replace it by s by d, then that transfer function tells is an operator which बघा आता इंटिग्रेशन 1 upon d म्हणजे काय येईल. if d is derivative, 1 upon d is integration. 1 upon d is integration. If d is means if yt is equal to d of xt, then multiply, then dividing d on both sides. xt is 1 upon dyt. xt is 1 upon dyt means y is derivative of x, means x is integration of y. Right? So या सब्जेक्ट मध्ये सगळं आपण म्हणजे hs or gs, some function of s. So what that represents? It is either transfer function expressed in Laplace transform domain number 1, or it is gain of the system where output is
directly that times input if input is of the form e raised to st, or for any input if you take this, replace s by capital D where D is differential operator, then that block represents the entire operator which operates on that input and gets the out. Means, suppose let us say we start with our varying and ground is common, so that is not shown anywhere. It is presumed that everything is with respect to common ground. So 1 1 VT VOT. So what its impedance? 1 upon C is 1. So 1 upon S upon 1 plus 1 upon S. Multiplying by S to numerator and denominator, HS is 1 upon S plus 1. So this block is represented by 1 upon S plus 1. The system, what it represents? If e raised to st is the input, output is e raised to st upon S plus 1. Or for any input V in T, output is VOT, it is D plus 1, means VOT is equal to 1 upon D plus 1 V in T. Now D plus 1 V in T. Means what? By D plus 1 you can go on this side. Means this is expression of differential equation in a compact form, so that output is direct, means this is expression of differential equation in a codified form where output is this times input. To be very precise, this times चुकीचा आहे का D is not a multipurpose operator. D is the operator which we have put as one value. D by D. What is capital D? What is capital D? Capital D is D by small d by dt. It doesn't have its independent existence. So when I write VOT is equal to 1 upon D plus 1 V in T, what does it mean? Multiplied by D. That is a very simple thing. Don't keep any denominator. When you don't keep any denominator, means cross multiply by on the other side. So D into VOT D plus 1 VOT is equal to V in T. That's all. That is dVOT plus VOT is equal to V in T. That is d by dt, dVOT by dt plus VOT is equal to V. Right? So 1 upon D. आता म्हणजे हे विसरताच कामा नये. That you should not forget. Right? Now, so there are many. It is so interesting if you take interest and if you claim to be an intellect, then you will say those no sir means by it is a trap. By asking us for claiming to be intellect, you are asking difficult questions which we are not interested in. So this, by giving the circuit, finding transfer function is called an analysis. By giving the circuit, finding transfer function is analysis, and by designing the circuit for a given transfer function is called a synthesis. Synthesis. Now, you are writing. It's a good sign that they are writing. Or I don't know whether it's real writing or an illusionment. Doing something else. They are writing something but not this. Then, so once this idea is clear, म्हणजे दिलेल्या सर्किट करता ट्रान्सफर फंक्शन कसं काढायचं? ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजे काय? वन मोर थिंग, that if it's either D, पण आता
नुसतं असेल HS, याला HS म्हणतो आपण. What is HS? HS is Laplace domain transfer function of the given system. If input is e raised to st, then output is HS into e raised to st. If I replace S by D, then if input is V in T, output is HD into V. VOT is equal to HD into V in T. But if HS is as it is, then I can take Laplace transform of V in T for any input. If I take V, then capital karta, V in S, if whatever I have, there is a means I have this system. I apply input, I get output. I apply input as V in T, I apply output as VOT. If HS is a transform of the system, then V in S, VOS. So whatever, if I take Laplace transform of input multiplied by HS, what I get is VOS. If I take its inverse Laplace transform, I get the output. So V in T, Laplace transform to V in S, these two multiply to obtain VOS, and its inverse Laplace transform, I get V. So the याच्यापेक्षा सोपं कुठंही तुम्हाला मिळणार नाही. S domain transfer function is represented by HS. That transfer function is gain of the system for input e raised to st. If you replace S by D, then that is gain of the system including differential operator, where output is that times input, but that times is, it includes operator. Ammonium sarka hai. Copper and ammonium are similar but not same. And if you take Laplace transform of input multiplied by HS, what you get is the Laplace transform of the output. Means if you take inverse of Laplace transform of input into HS, you get output. So for any, once this is very clear, for any system, now can you design, so just what would be for this? We take value 1 for time being. What would be HS? Would be HS? S upon S plus 1 upon S. Multiplying both by S, it is S square upon S square plus 1. Right? And now it becomes, once the idea is clear, high school scholarship होतो आताच सांगितलं नाही. Once the idea is clear, it is high school scholarship problem. म्हणजे काही कळलं नसलं ते करता येते. Now, can you design हे analysis झालं. हे करता किती येत आहे? व्हॅल्यू आता 1 घेऊया. किती? 1 upon S upon 1 upon S plus 1. S. So it is 1 upon S square plus 1. Right? आणि एक कन्व्हेन्शन आहे, लिहिताना न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये टर्म्स या इंडेक्स हायर पासून खाली वर लिहित जायच्या. S in terms of power of S. याचं काय येईल? किती येईल? 1 upon S upon S plus 1 plus 1 upon S. Right? Multiplying by S, 1 upon S square plus S plus 1. याचं काय येईल? अगदी सोपं आहे. आता हायस्कूल स्कॉलरशिप म्हणजे आपण एक्सपर्ट आहे. कसं करणार?
It's not 1 it's not 1 upon s plus 1 into 1 upon s plus 1. असं नाही आहे. Second one impedance is 1 plus 1 upon s. It is parallel with 1. So you have to take this and this means what it is what? It is. Capacitor in series again parallel with the capacitor. So first you have to find this. Right? So you have to find. So what ultimately it would be? कैसे करना? Resistance and capacitor in series. 1 upon s 1 plus 1 upon s into this you will take, right? Into this. So now while आणि आता एक सोपी प्रॅक्टिस करून घ्या. ते d मग पुन्हा e रेस्ट घेऊ नका. इथं म्हणायचं v in s म्हणायचं. इथं म्हणायचं VOS म्हणायचं. इथं म्हणायचं VAS. असं म्हणजे आता आपण एस डोमेन मध्ये जाऊया. आपल्या आवडू दे अथवा नाही आवडू दे आणि सगळं करायची गरज नाही. सगळं कळल्यानंतरच मी पुढे पोल टाकेन म्हणजे पण पाऊल पुढे जाणार नाही. मग आता काय येईल इंटू VAS. बरोबर आहे. VOS is equal to 1 upon s upon 1 plus 1 upon s into VAS, right? What is VAS? VAS is this parallel this upon this plus this parallel this into VAS. So या आता हे करण्याने होणार नाही. अगदी सोपं आहे ना हे. काही तर फार म्हणजे हायस्कूल लेवल म्हणजे काय इंटेलिजंट व्हॉट वेन म्हणजे मी जेव्हा हायस्कूल स्कॉलर प्रॉब्लेम म्हणतो ते काही गौरवाचा विषय नाही आहे. बुद्धी बऱ्यापैकी इंटेलिजंट माणसाला आळशी पद्धतीनं उत्तर येईल असा प्रॉब्लेम आहे हायस्कूल स्कॉलरशिप प्रॉब्लेम. त्याला डोक्यात त्रास घ्यायला लागणार नाही. कष्ट काय तेवढं प्रत्येक करायचं तेवढंच म्हणजे विचार काय लागणार नाही फारसा. एक प्रोसिजर माहित असले की मग रोबोटिक पद्धतीने काम होते. VOS is equal to VAS is equal to this parallel म्हणजे कसं 1 plus 1 upon s into 1 upon s upon 1 plus 1 upon s plus 1 upon s. बरोबर आहे का? R1 R2 R1 parallel R2 R1 R2 R1 plus R2 upon 1 this entirely 1 plus 1 upon s 1 upon s upon 1 plus 1 upon s plus 1 upon s plus 1. बरोबर आहे? Any problem here? It is VAS in terms of V in S. आता याला काय करणार? मल्टिप्लाइंग. आता हे किती आहे? 1 plus 2 upon s. Multiplying by 1 plus 2 upon s. This goes. So it looks like this. काय आहे पुन्हा आन्सर? VAS is equal to 1 plus 1 upon s into 1 upon s upon 1 plus 1 upon s 1 plus 1 upon s into 1 upon s plus divided 1 plus 2 upon s, right? Any error? बरोबर आहे का? So how मगाचं काय होतं? VOS is equal to as it is 1 upon s upon 1 upon s plus 1 into VAS होतं. म्हणजेच काय? मल्टिप्लाइंग बाय s it is 1 upon
S plus 1 into VAS. This is 1 upon S plus 1 VAS, and now we are calculating VAS. So what we get now here again? Multiplying each term by S. Multiplying each term by S, what we get? VAS is equal to 1 plus 1 upon S upon 1 plus 1 upon S plus S plus 2, right? Into obviously V in S. याला क्या अवघड नाही आहे, स्टेप 3 नंतर करेक्ट करता येते. So here that is equal to इथं 2 आणि हे 3 म्हणजे आता मी तुम्हाला लिहितो 1 plus 1 upon S आणि लिहिताना हे 3 आधी S लिहितो, S plus 3 plus 1 upon S, right? Multiplying each term by S again into V in S. Multiplying by S again, that is equal to S plus 1 upon S square plus 3S plus 1. VAS is equal to into V in S. But if I put it here, S plus 1 gets cancelled, so VOS is equal to 1 upon S square plus S plus 1. That's 3S plus 1. S square plus 3S plus 1. And then if I go like this, and S म्हणूया आता, S everywhere. What will happen? What is the difference? Here, this is isolating. An amplifier is isolating. It is not loading this. It may have gain A. I have put gain 1. So in this case, 1 plus 1 upon S plus 1, 1 upon S plus 1. So it is 1 upon S plus 1 square. So here it becomes 1 upon S square plus 2S plus 1. And here, if you don't put this isolator, it is 1 upon S square plus 3S plus 1. So there are many ways in which you can expand it further. Now, can you construct a block so that HS will become 1 upon S minus 1? Can you construct a block by using the component so that HS becomes 1 upon S minus 1? So I think let it be homework.